Arunas has got injured. Following a warm welcome, the moment of silent prayer, the minutes of the previous meeting were presented by the secretary. This was followed by a PG presentation by Dr. Gauri Priya from Malabar Medical College. An interesting talk on recurrent gist. We then had a senior faculty talk by KK Rajan sir, who shared a fascinating case of mercury ingestion from his earlier clinical experience. The academic highlight of the evening was the panel discussion on decision making in acute abdomen, the real life challenges. The session was moderated by Dr. Ajay Kumar sir, featured by excellent panel consisting Dr. Gobi sir, Dr. Jain sir, Dr. Mubashir and Robbins, representing different generations of surgeons. This was followed by a lively and insightful discussion with active participation from the audience. The session concluded with the national anthem. May the minute be passed. Without any further delay, I would like to invite our PG presenter, Dr. Shaima Thomas from BMH Calicut, to deliver the presentation on carotid body tumors. Good evening, one and all present here, respected surgeons, my colleagues, and my dear friends. I am Dr. Shima Thomas, General Surgery DNB resident from Baby Memorial Hospital. I am going to present a case of carotid body tumor. A 54-year-old female patient, a native to Wayanad, presented with a painless lateral neck swelling, which was for the past 2 years, which had recently increased in size with no other pressure symptoms, cranial nerve deficits, or any symptoms of functional paragangliomas like headache, palpitations, or flushings. On examination, there was a single oval, firm, non-tender pulsatile mass measuring 5 into 3 centimeter, noted in the left side of neck near the angle of mandible anterior to the sternocleidomastoid muscle. The pulsations were felt on palpation. The mass was more mobile horizontally than vertical. This sign is called as the Fontaine sign, and a faint bruit was heard on auscultation. We investigated this patient with a 24-hour urinary catecholamines, which was within normal limits. This was done to rule out any functional paragangliomas. As USG neck was inconclusive, we proceeded with CCT neck, which showed a highly vascular carotid body tumor splaying the internal and external carotid artery, as you can see in this image. Then we did a carotid angiography, which showed a highly vascular carotid body tumor, and the 3 main branches which were the feeding vessels for the carotid body tumor were superior thyroid, ascending pharyngeal, and occipital arteries. And only selective embolization of superior thyroid artery was done, as the other feeders could not be catheterized due to its tortuosity. On this image, you can see a highly vascular carotid body tumor displaying the internal and external carotid artery. As this resembles a musical instrument called lyre, this is known as the lyre sign. Then carotid body tumor excision was done under general anesthesia. Here you can see intra picture, where you can see a carotid body tumor encasing the external carotid, internal carotid tumor, carotid artery. The IJV is seen, the submandibular gland can be seen. This is an intraoperative video of the same. The specimen was sent for histopathology, which confirmed the diagnosis of paraganglioma or carotid body tumor. Vascular invasion was present, and IHC showed synaптophysin and chromogranin positivity and cytokeratin negative, and S100 showed patchy positivity. On histopathology image, you can see a highly vascular Zerbalin cell clusters in capillary network. Now, carotid body tumor is a rare, usually benign paragangliomas arising from the chemoreceptor tissues at the carotid bifurcation.
Carotid body tumors are most common head and neck paragangliomas, accounting for 60 to 65% of the cases. Chronic hypoxia at high altitudes is a known stimulant for carotid body hyperplasia, predisposing to the tumor development. Most of the carotid body tumors are non-functional. Only less than 5% can be functional. And they are usually slow growing but highly vascular, commonly presenting as a painless lateral neck mass. And this is a shambling classification used to predict the surgical morbidity in the excision carotid body tumor. Type 1 is a localized with minimal vascular attachment. Type 2 is partially total resection of the tumor is curative. Contrast to incomplete resection is approximately 5%. And surgical excision remains. Surgical excision remains definite treatment and surgical excision remains definite treatment, and early intervention in younger patients often results in low operative morbidity and reduced recurrence rate. Thank you. I would like to thank Dr. C.C. Suresh, Dr. Annamani, and Dr. Afsal, sir, and Baby Memorial Hospital for giving me this opportunity. Thank you. This is Shambling type 2. They were the vascular CTVS. Sir was there on standby, but we did not need the help as the carotid tube was easily excised by Suresh sir. Yeah, Harila sir was already informed of the case and he was there. Type 2. Partially encasing the carotid, internal and external carotid artery. Only the periadventitial layer will be affected. Hello. There is a sign when the tumor itself is fixed to the adventitia of the carotid artery. Hello. And that is going to be more in case of Shambling type 3. But of course, it is an intraoperative classification, the Shambling. So you won't be able to decide it preoperatively. So on the table, you may have to make the decisions. And I think there must be a vascular surgeon, and by the side, the need arises and his help must be sought. It's not a simple procedure. It will take again hours of time. We don't know. So how it's going to be? What is that sign? Let's say you made the diagnosis preoperatively. Sign What is Fontaine sign? Fontaine sign. The mass will be mobile horizontally, more than in vertical, because it is because of its attachment to the carotid sheath. What is Carney's triad? Carney's triad. I have to. So it's a MEN, a combination of the GIST and paragangliomas, and then this pulmonary chondroma. The three components together called the Carney's triad. Carney's syndrome or Carney's triad. Hema, I want to ask you said it's a Shambling type 2 case, which would mean that the area of contact will be around less than between 180 and 270. Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. But you said it's encasing the carotids. Partially Encasement would mean it's a Shambling type 3. completely encasing. More than 180. More than 270 plus will be encasement. Any encasement would mean it is Shambling type 3. Would not be so. Another one I want to ask you is, he said he embolized it. He embolized it preoperatively. Was a Shambling Fontaine sign positive then? Was a post-operative CT angio done? Post-operative. Post-embolization picture in the CT, whether this the layer sign was not as marked as before. Is it manageable by any other means?
Radiotherapy in elder is advised because it may not cure it, but it can continue to prevent the growth of it. Okay. Clinical examination. Whether you have examined the opposite side of the neck? No. Is there any lymph nodes palpable? No, sir, were not palpable. Not favor of a malignancy. Yes, sir. What is carotid body syndrome? What is actually this layer? Layer. What is this? Where, of which country actually? What is the other name for this carotid body tumor? Chemodectoma, paraganglioma, carotid body tumor. What is potato tumor? Oh, that also. Why it is called a potato tumor? Because the gross appearance on cut section. Like a potato. Thank you. Thank you, Shaima. Now I invite Dr. Lakshman sir for the senior faculty talk. Who needs any introduction in this club? Welcome, sir. Good evening, all. President, Calicut Surgical Club, Secretary Dinilal, my respected teachers, friends. At the outset, I thank Dr. Dinilal for making me senior. I am sure that every surgeon, every doctor will have numerous experiences, definitely. But last surgical club meeting, Dr. Ajay was emphasizing during his panel discussion the importance of physical examination in our practice. That made me to remember one incident, past incident. അന്ന് ഞാൻ ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു, സർജറി ഒപ്പിയിൽ. ഏതാണ്ട് ഒരു 12 മണിയോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജെന്റിൽമാൻ വരുന്നു. ഒരു റൂമിലാണ്. ലൈറ്റൊന്നും അത്ര ബ്രൈറ്റ് ഒന്നല്ല, നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് വരെ അത്ര വിശാല റൂമൊന്നുമല്ല. 1 man 1 സർജൻ, വേറെ അസിസ്റ്റൻറ്റോ ഹൗസ് സർജന്മാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഹെൽത്ത് സർവീസ്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു മിഡിൽ ഏജ്, ഒരു 40 വയസ്സ് ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു മുടിയൊക്കെ അത്ര ഷാബി അല്ല, പക്ഷെ മുടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചരിച്ച്, ഞാനിപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നു, മുടി ചരിച്ച് ഒരു വെള്ള ഷർട്ടും വെള്ള മുണ്ട് മടക്കി കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്ര ഒരു ഡൾ ഓഫ് വൈറ്റ് ഷർട്ട് എന്ന് വേണം പറയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കന്ന് 1 മണിക്കന്ന് ഇത് OP തീരും. 1 മണിക്ക് OP തീർന്നാൽ അന്ന് എനിക്ക് കാറില്ലാത്ത സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാറിൽ കയറിയിട്ട് വേണം മുതലക്കുളത്ത് ഇറങ്ങാൻ, എന്നാൽ അവിടുന്ന് ബസ് പിടിച്ച് മാങ്കാവിലേക്ക് പോകാൻ. സാധാരണ ഹരിദാസിൻ്റെ കാറിലാണ് പോകുക. അപ്പോൾ ആ 1 മണി ആവാൻ കാത്തിക്കുന്ന അതിന് ജസ്റ്റ് മുന്നേ. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് പ്രശ്നം? ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുക. പുള്ളി ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല. പുള്ളി ഈ ഇടതുവശത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ വലുത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെയും ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ, അന്നേരം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ വരും. എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഷർട്ട് പൊക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഷർട്ട് അപ്പോൾ ചെങ്ങാതി ഷർട്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ പൊക്കി വലത്ത് വശത്ത്.
അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ മുണ്ട് കെട്ടിയതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു സാധനം ഒരു തല പോലത്തെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ തല പോലത്തെ ഒരു കറുത്ത ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് മുണ്ട് എടുത്ത് ഒരു കറുത്ത ഒരു പാമ്പിൻ്റെ തല. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെയോ മനസ്സിലായത് ഒരു പാമ്പ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേടിയായി, കാരണം ഇയാൾ പാമ്പിനെ പിടിച്ച് കെട്ടി ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുന്നു, കിടന്ന് ഷർട്ട് അയച്ചു. അപ്പോൾ മുണ്ട് ലൂസാക്കിയപ്പോൾ എന്താ കണ്ട പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ഗ്രോയിന്ന് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ നീളം വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ല ഒരു ഒരു റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വൈപ്പർ, കണ്ട ടിപ്പിക്കൽ വൈപ്പർ തന്നെ. വൈപ്പറിൻ്റെ ഒരു കറുത്ത ഡാർക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ ചെറിയ പുള്ളി പോലെയുള്ള ഒരു വൈപ്പറിനെ പോലത്തെ ഒരു സാധനം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പേടിയായി, അപ്പോൾ കാരണം വൈപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടോർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇദ്ദേഹം ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ട് അടുത്ത് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ നമ്മുടെ ഈ പാറയൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്ന ഹാമർ ഉണ്ടല്ലോ, വലിയൊരു ഹാമർ, ഏതാണ്ട് ഒരു ഹാമർ പെനിസിൻ്റെ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, ടൈറ്റായി ഈ ഡിജിറ്റൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇഡിമാറ്റസായി ഇല്ലാങ്ങിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ബ്ലാക്കായി. ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഒരു നൂലിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ സംഗതി മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന മുമ്പ് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ കൊലീഗ്സ് 1-2 ആൾക്കാരോട് വിളിച്ച് അവരെ കാണിച്ചു. പിന്നെ ഉടനെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തു. പിന്നീട് ദിനേശൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അത് ബഡ്സാറിൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ അവർ രാത്രി അത് എടുക്കാൻ നോക്കി, പിന്നെ കിട്ടില്ല. പിന്നെ അവസാനം കട്ടറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തെന്നും അവർ പിന്നെ അത് യൂറോളജി കോൺഫറൻസിലൊക്കെ അത് പേപ്പറാക്കിയൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അനുഭവമാണ്, പക്ഷെ വലിയ പാടായിരുന്നു പഠിച്ചത്. കാരണം അപ്പം അന്ന് എൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഞാനന്ന് അത് എക്സാമിൻ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, എക്സാമിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. എക്സാമിൻ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗതി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. ലോക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അത് ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അജയൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും, എന്ത് സഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ആ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നല്ല തോന്നി. പിന്നെ വേറൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഓർക്കുന്നത്, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് പോസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ്റെ അന്ന് സോമൻ സാർ ലീവായിരുന്നു. വാർഡ് 11 പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ സർജിക്കൽ വാർഡിൻ്റെ പോസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ്റെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ വറാന്തയിലും കോറിഡോറിലും നിറയെ RTA, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് RTA പേഷ്യൻസ് എന്നറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ PGs ഞാനും കൂടി റൗണ്ട്സ്, ഫസ്റ്റ് ബെഡ് റൗണ്ട്സ് എടുത്ത്, സെക്കൻഡ് റൗണ്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു. അപ്പോൾ അത് ഫോൺ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു NGO അസോസിയേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതാവ് രവിയേട്ടൻ നമ്മൾ വിളിക്കുക, രവിയേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുക. അയാൾ വലിയ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവാണ്. ഡോക്ടർ 11ാം വാർഡിൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ മോനവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം, അവൻ്റെ പേരെന്താ. അപ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ മോനാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൗണ്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാമെന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും. ഓരോരാളും വിളിക്കുമ്പോൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്തോ അതല്ല, ദൈവം അങ്ങനെ തോന്നിച്ചുകൊണ്ട് എന്താറില്ല, പിന്നെ നമ്മുടെ സൊളേരിയത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി 1ാമത്തെ ബെഡിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ അപ്പോൾ ഈ പയ്യനെ ഞാൻ ലൊക്കേറ്റ്, ഒരു SLC പഠിക്കുന്ന പയ്യനാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, കയ്യിൽ കാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലോറിൽ തറയിൽ കിടക്കുക, ഒരു പുല്ലുവായിൽ വിരിച്ച് കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി, അപ്പോൾ ഞാൻ പൾസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻ്റ് ആദ്യം ഡോർസാലിസ് പിടിച്ചത് അത് നോക്കുക. അതെങ്ങനെയോ കാർഡിയോതൊറാസിക് പഠിച്ചതാണ്. ഡോർസാലിസ് പിടിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗത്തിൽ എൻ്റെ റേഡിയൽ പൾസ് നോക്കുമ്പോൾ വെരി ഫീബിൾ, ആക്ച്വലി യൂസ് ഇൻ ഷോക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ഒന്ന് വേഗം പിടിച്ച് അടുത്ത ബെഡ് ഒരാൾ വെച്ച് കിടത്തി ഫുഡ് എലിവേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് സിസ്റ്റർമാർ ഡ്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, സലൈനൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ വീക്കെൻഡ് സ്റ്റേബിൾ. പിന്നെ പുഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എമർജൻസി, വേറെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒന്നും കാത്തുന്നില്ല, പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റേബിളായ ഉടനെ എമർജൻസി തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി ലാപ്പറോട്ടമിയാണ്. ലാപ്പറോട്ടമി ചെയ്ത് നോക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു
ഒരു പെൽവിക് അപ്പൻഡിക്സ് ആയിരുന്നു. പെൽവിക് അപ്പൻഡിക്സ് വെച്ച് മോർ ദാൻ ഒരു 15 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗാംഗ്രീൻ സൈറ്റുണ്ട്, ഒരു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ വിടുത്തായിട്ട്. ഇതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് പെർഫറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് താഴെ പോയി നിൽക്കും. ദിസ് ബോയ് വാസ് ഇൻ ഷോക്ക്. അന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് എൻ്റെ സീനിയർ PG ബബീഷായിരുന്നു. ബബീഷ് ഇപ്പോൾ യൂറോളജിസ്റ്റായിട്ട് വലിയ പ്രഗത്ഭനായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ PGകളും ഓരോ കാലത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പ്രതാപനായിരുന്നു കുറച്ച് കാലം എൻ്റെ പല കഥകളിലും എൻ്റെ ഒരു സാക്ഷി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബബീഷിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ കേസിൻ്റെയും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പേരിൻ്റെയും അന്നുണ്ടായ PGനെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കും. അപ്പോൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് റിട്രോഗ്രേഡായിട്ടാണ് സർജറി ചെയ്ത് അൺഇവൻഫുള്ളി പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. ഒരു SLC ബോയ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ നേരത്ത് എൻ്റെ ഈഗോ വെച്ച് ആ കുട്ടീനെ പോയി നോക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് ഞാൻ നോക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, പൾസ് മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ, ആ കൈവച്ച് നോക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ എന്തോ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പയ്യൻ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു SLC എക്സാം കഴിയും പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ ലേൺഡ് ഫ്രം റിമെമ്പർ ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് ബേസിക് അവർ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ബേസിക് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അതെപ്പോഴും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ അനുഭവങ്ങളായി തോന്നുമായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് അന്ന് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രബിളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഫുൾ റിഗ്രറ്റായി പോകുന്ന രീതിയിലായിപ്പോയേനെ. ഇതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നൈബറായിട്ടുള്ളൊരു പയ്യനും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു അനുഭവം. അപ്പോൾ അനുഭവത്തിന് അത് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നില്ല, പക്ഷേ ചെറിയ അനുഭവമാണെങ്കിലും വലിയ പാടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും. അപ്പോൾ ദിനലാൽ താങ്ക് യു. ഞാൻ ക്ഷണിച്ചേരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. താങ്ക് യു. Thank you, sir. So, I don't know how to welcome this remarkable person to Calicut Surgical Club. My dear friend, my brother, AML. He completed his MBBS, MS and MCS from prestigious Government Medical College, Trivandrum. He further honed papers and 6 international abstracts. He had contributed chapters to renowned surgical textbooks such as SRB and Pearls, and presented numerous papers and posters at various national and international conferences. Beyond his academic achievements, he is a person of warmth, humility, and unwavering friendship. Dear sir, welcome you. Okay. Next. Respected teachers, my dear friends, there are so many of my teachers here, so many of my seniors here, and definitely I don't know much on the the resident side, younger side, but it's been it's a great opportunity to be addressing the wise surgeons of Malabar area for a person from Trivandrum. And thank you, Dinulal, and the entire Calicut surgical fraternity for this opportunity.
Today there will be 2 sessions for my talk. The first one is something known as a namesake talk, because Dinu was actually insisting on one formal topic as well as one out of the box topic, something known as potpourri, you can call it as. So the first one is bile leak blues, strategies for surgeons. Thanks to Dr. Arunas, Dr. Dinulal and Dr. Umar Fadil and the entire executive committee of Calicut Surgical Club. There are some familiarity for this picture but that is purely intentional. You can relate to all the 11 wonderful surgeons of Calicut who are actually leading this great academic forum. And the approach for this society meetings are absolutely fabulous. I would say at least 3 times that what we see in Trivandrum. So it's such a serious talk, postgraduate session, senior faculty session, and an invited faculty session. Thank you so much for this wonderful team. Lots and lots to talk about intraoperative bile leak during laparoscopic cholecystectomy. But I will stop short with 2 common situations which any surgeon who is doing laparoscopic cholecystectomy over a 5-period time or 5-year time or a 10-year-old time. The first scenario is an intraoperative observation by one of the assistants, one of the team members. A 67-year-old lady, biliary colic, that means not a complicated history, uneventful surgery. No, what are the 3 types of difficulty in lap chole? One is difficulty in access, second difficulty in anatomy, third a difficult pathology. Nothing is there, everything usual. Just before port closure, routine hilar inspection, that should be done. However easy the lap chole is, we need to just have a check before we actually deflate the pneumoperitoneum. A small bile leak at the junction of GB fossa and hilum. Everyone will notice a 2 centimeter area, the so-called GB fossa, in addition to the hepatoduodenal structures. That's a gray area. That area may not have the cystic plate actually. So we'll just see this video. So a small bile leak somewhere in this area. This is a cystic duct clip, cystic artery clip, and this area there's a small bile leak. The only point I would like to stress here is, do not attempt, anyone? Do not attempt. If someone says that's perfect, do not attempt. Laparoscopic or open suturing. Just imagine, what's the size of common bile duct or common hepatic duct? Common duct, 6 millimeter maximum. This area is definitely not common hepatic duct. It could be an anomalous right posterior suckle duct or even a right hepatic duct. Only 2 possibilities. What could be the maximum size of that duct? 3 millimeter diameter. However, you may be a laparoscopy god, but how can you place a suture to close a small nick in a 3 millimeter size duct? That should not be done. That is the only point. So a surgeon should be good enough to assess the situation. This bile leak during surgery, that this is a cystic duct clip I have done. I never saw any anomalous duct here, but there could be an anomalous right posterior duct, and probably this is the injury which I am going to face. If we can draw this picture and call the gastroenterologist, they will do a beautiful job on table. The only concern here is good communication, documentation, and be open with the patient and family. So an intraoperative ERCP and stenting and the right posterior duct injury, actually they can do beautiful work. Only thing is you should have a good relation with, whether it's private sector, government sector, good relation with the endoscopist. They will come over. We may have to return the patient. Then this small bile leak will be there for initial 2-3 days, but ultimately this usually heals without any structure, and we can actually take out the drain very fast. So this is one common initial days of our post intraoperative cholecystectomy leak. Now this is on one side. Now we will move on to the other side. There is nothing known as black or white in lap chole bile leak. It is a gray scale. A small bile leak which we have seen right now to a very gross
bile duct injury on the other side. My kind request is anyone who is at risk of having risk of a coronary artery disease should be very careful in seeing this video. This is actually a call attended on table. So let's see. From this figure, even before starting this is a lab Coley video, definitely. What are things we can infer? Any of the younger ones, please. 2 things. 1, acute cholecystitis, wonderful. Next, we have prizes for the next session. Second, cirrhosis. See, Pradhavan sir will smell cirrhosis. See, those who have actually fought with cirrhotic patients will definitely smell cirrhosis. So, cirrhotic acute coli. Rest of the things I'll tell you. Passed of stone, resolved biliary pancreatitis, elderly male. What extra? Multiple comorbidities, was on dual antiplatelets. What else you need for a lab coli to be high risk? Now, just closely observe what happened when and so this is a first peritoneal incision. The dissection is with hook, but with small C. One of the collaterals started bleeding. Next is, I need a duct which is going from left inferior to right superior area, so that I just want to clip it. So that is a philosophy, nothing else. I badly need a duct. And there was some amount of bile leak and bleeding from the GB side. The GB side bile leak is okay. The GB side bleeding is also okay. So beautifully, because it's a very wide duct, because it's a stone passer. Passed of stone with biliary pancreatitis will have definitely wide cystic duct. Then again, further dissection higher up, we are not going in the right direction. So at least on this particular step, we should not commit such mistakes. So put a gauze piece there, convert to open surgery. So that, see, the cystic duct, but initially we have clipped, is actually the common bile duct. So a Roux-en-Y loop is taken, convert to open surgery, apply good retractors, and cholecystectomy has been done. Fortunately, this bile duct is dilated at least 6 to 7 millimeters. A formal end-to-side Roux-en-Y hepaticogenostomy is done using 4O PDS. In fully interrupted sutures, Blumgard-Kelly techniques. That means all the posterior sutures are taken separately, and that is being tied. So the posterior knots inside, the anterior knots outside. A small liver biopsy is being taken just for academic purpose as well as to assess the degree of cirrhosis and for data. Drain is being placed and it is closed. And parambilical hernia has also been this thing. Yeah, that has also been done. So these are the 2 situations where actually we can have intraoperative bile leaks or bile duct injury. There can be varying combinations like associated hepatic artery injury, associated portal vein injury, associated duodenal colonic injury, or even liver lacerations. All these can happen, or even associated injuries can also happen. So minor bile leak, judicious intraoperative ERCP and stenting, major transactions, definitely open Roux-en-Y hepaticogenostomy. Suppose there are no expertise or facility, call for help. Suppose we have the instruments, we have 4OPDs, we have good sutures, we have good energy devices, we have good retractors, then call for help. Maybe from the same institution, maybe from another institution. Talk to the family nicely and document very well. Suppose nothing is available, ours is a small setup, we have committed a major this thing. No intubations into the biliary tree, no internal stenting, nothing. Drain, document, communicate, and refer to a person who is actually doing this surgery very common and very frequently. Who doesn't matter who actually does it, but that he should be doing hepaticogenostomy routinely after Whipple's operation, after cholecystic excision, after any kind of biliary surgeries. So that this is not a first hepaticogenostomy for ours, because any major injury, the first hepaticogenostomy or the bile duct fixation is the best fixation. If it is faulty, there is more chance of leaks. More chance of leaks means more chance of strictures in the future. We have only one bile duct, but we can have 2 ureters. So even if we cut one ureter, at least the other kidney will function, but liver can drain only through bile duct.
and which is almost always single. And thank you so much for the wonder. This is a very brief talk. Now, Dinu, can I take questions on this? See, suppose there's a ductal flushka injury, how will you manage? Sir, that's a beautiful question. It's very, very rare to have a ductal flushka, especially without any biliary obstructive jaundice. I'll come to that. If there is a significant biliary obstruction below because of a stone or a cancer, then such ducts tend to get opened up. But if it is a very small duct in the ductal flushka, we can actually clip it if it is long enough, or we can have a suture. Something like 3-oproline or a 4-oproline or even PDS, we can have a suture. No major issues. Suppose it's a partial injury to the CBD. It's a partial action. Sir, it's not complete. minor cuts, again, ERCP stenting is best, sir. Suppose we cannot have on-table ERCP, put a drain, plan for an ERCP next day. Suturing is, No, can we put a T-tube and close the CBD? sir, then definitely convert open T-tube through a new opening, not at the site of injury, because there the chance of stricture is more. When will you go for a primary repair? See, a very small short segment loss. Definitely there are papers which you can even do laparoscopically or open surgery. You can have a primary end-to-end repair or without an internal stent or a T-tube. But chances of stricture formations are more, no confusion. Because it's always going, a major injury means it's a difficult surgery. The system, the local milieu is very hostile. So definitely you can try, but a formal heparinopathy is always better for a major bile duct injury on table. Sir. One doubt that you attempted the clipping of CBD and open colostomy. Sir. Instead of why can't you started the fundus first technique? Sir, again, there have been or a subtotal colostomy. Excellent. Sir, here the confusion is because the Calicut triangle was actually flattened up. We do not know where exactly have to place the first peritoneal incision. If it would have been 1 centimeter, 1.5 centimeter to the right of the peritoneal incision, this catastrophe would not have happened. Second problem with this assessment is, we badly found a duct and clipped it. The most important thing, the critical view of safety is, we need to see the lower 1/3 of GB of the liver fossa. Prove that this structure is not going through the gallbladder and entering into the hilum. You prove that concept and then only clip the cystic duct. And the dissection was not at all proper, not at all complete. Without seeing any critical view of safety, without dissecting the GB fossa at least 1/3, without seeing the cystic artery, just get a duct and clip it. Should never happen. And such cases should be posted preferably as first case. Should not happen at 3 p.m. or 4 p.m. in the afternoon. Because we are all surgeons, except people like Shailesh will have energy throughout. We tend to have, some surgeons actually have good tempo he's an example, from the beginning till evening. But some surgeons, most of us, I would say, will, 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., we need to go home. That should not happen. That's what I'm telling. No, it's not a talk, any doubt. Actually, Arun ML was the first candidate who did MBBS, MS and MCH from Trivandrum. First time, I think that was a record for Trivandrum Medical College, because even though MCH gastro surgery was in Trivandrum, no post-MS from Trivandrum joined MCH there. Okay. No, Sir, you were my practical examiner. You only made me pass. No, the issue is the surgeons. There are two types of surgeons who does this lap cholecystectomy. One surgeon, I just wanted to tell, I got a call from a surgeon. He was doing a lap chole. He converted to open chole. And he called me. During surgery, I had an issue. I'm suspecting bile duct injury. Then he said, I will close it and send to you tomorrow to medical college. Then I said, no, I will come. Otherwise, it will be a problem for me also. So when I went there,
Actually, he kept that patient on table and he was doing surgery on the other table. I don't think most of us are not in a position to do any procedure till that issue was sorted. So that is the first group of patient, first group of surgeon. So if surgeons are like that, you can expect these type of issues. But there are some surgeons who accidentally get injuries and you call the call for help immediately. I had many situations in our own institution, and I had to repair type 4 injuries, 4 ducts in a single situation. So the surgeons are good enough, they will call for immediate help. Second issue, there are many surgeons who act as a visiting surgeons to remote hospitals where they do cholecystectomy. And 5 or 6 of cholecyst burst bile duct injury, which I repaired, was from a remote hospital where the surgeons go for a visit and he does surgery and he takes money and go away. So this should not happen. I think that's the second message which I wanted to give to the young colleagues. Don't do these surgeries in a visiting hospital unless you have a backup there. Okay. So we will move on to the out of the box topic, which is more exhaustive. And this is about fuel, core, and nap for surgeons. Actually, it's for surgeons. Practically, it's for every human being. So this session will have lots of prizes waiting for you. The first question is, identify the personality. I know it's not a face that we are seeing, but still. Please, see, that's... No. Who is this? Minnal Murali. Who is this? No, sir. Definitely no. Must be. See, you know him or her. Are? No. Bibin less cycling. He has. No. Surgeon from Kerala. Okay, we will come to him. So, sir, you haven't seen your picture. Anyway, thanks to see any program, whether it is ASI meeting, peripheral meeting, you just conduct in Calicut, the entire Calicut team is cohesive. Whether they work in private, specialty, general surgery. So this is absolutely awesome. This is second only to, the similar situation in Kottayam as well. We have a lot of problems in Trivandrum. Please don't tell others. Seriously. See, we have difference of opinion, but when it is an ASI meeting or an association meeting, why can't we be together? Just like we have sweet memories of all the ASI meetings in Calicut and ASGK meetings. So, back to the point. Health and fitness. Today is World Kidney Day. See, any difference in kidney health versus liver health versus heart health? It's a foolish thing to think about like that. So I will make many such comments. Please, this is an out of the box topics, and please do not troll me from my previous videos. Whatever I do in terms of food or whatever, please don't troll me. But certain things which I thought, which actually have made me realize over the last 4 years, why don't I share with everyone, every surgeon whom I like? So there is no organ-wise split for health. There's only one health. Some philosophers will say it is planet health, universe health. It's not an individual health. Whatever, there is only one health. And we should not put up excuses saying that we have work to do, family, friends, everything. No. So many excuses for not taking care of yourself. So it should not be an organ-based health concept, the whole corpus, the whole body-based concept. So that is metabolic health. That is point number 1. These are all advertisement by every corporate hospital on particular health day. Next, these are all persons. I am a copycat.
I copy paste everything which I feel like getting it done. So Dr. Jacob George, Neuro HOD, who is a very good leader for health and fitness. Dr. Deepak Davidson, cardio from Caritas Kottayam. Dr. Bibin P. Matthew, a very fantastic surgeon from Kottayam. Dr. Arati, she's an anesthetist from Latur, Maharashtra. Dr. Dinesh Balakrishnan, GS surgeon from Kochi. Most of the points, contents, I copied from them. So this presentation is just to improve on your self-care. Think about it, it's so important, it's improve self-care. So you should not be asking how much I can reflect on my life, around 90%. So when I eat something out of the box, please don't troll me. So that is my first. Second, these are opinions. Sir, Govi sir, please don't ask for randomized controlled studies and evidences. There are certain things which are based on scientific studies, observations, layman's perspective. There is another problem. See, that is, for example, the spending nature of any individual, they will justify themselves. I will spend more on cars. I will spend more for my home. I will spend more for my kids' education, whatever. They will justify their own decisions, every individual. Similarly, the marathon runners, only marathon is the thing. Nothing else. Gymmans will say only gymming is the thing. Yoga will say what? Only yoga is there. Nothing else, rest everything is not required. That there is a problem. So actually we need a combination of all these physical activities. That is how the human body is designed to move. In all these aspects, not just one particular sport or kind of activities. And there are many prizes waiting here. Please come up with the answer first. Second, there is one common saying, I don't eat anything at all. അമ്മച്ചി രാവിലെ എന്താ കഴിക്കുന്നത്? Idli, dosa. But when she wakes up, she will have another coffee already. Second, with breakfast, she will have one idli, whatever. She will have yesterday's vada, then one tea extra along with breakfast. By 10:30, grandson will order one pizza online. At least half this grandmother will take. Then 10:30, something known as oats and some egg, one egg added to that. Then by noon, one egg puff will reach from somewhere. See, all these passive calories are not taken into account. They will actually calculate the calorie of the principal meals. And they will claim that I don't eat at all. So that is point number one. Second, I do daily morning walks. Walking alone is never an exercise. Second, I don't have time. Time or priority? I don't have priority. What all things we are priority, we are doing it. Left and right. Whether it is in WhatsApp, I do it. Whether it is in WhatsApp or YouTube or Insta, we do it. So it's priority we don't have for this. Certain acute events not are within our hands. Road traffic accidents, especially post MDMA by the opposition party. What can we do? Nothing. But chronic illnesses, 200 plus chronic illnesses literally within our hands. We talk about lifespan. No. We talk about health span. Whatever years we live, we have to be healthy. Definitely everyone knows about the global malnutrition versus the malnutrition. Actually, we are talking about only 24% of world population who have carb excess. We are all privileged to be within that 24%. If we can redistribute the carb that we intake, these 24%, to the rest 76%, the entire poverty will go on. Utopian idea, this will not happen. But that's a reality. We can improve nutrition on both sides. Just a single scientific thing. The healthy liver, NAFLD, NASH, cirrhosis and HCC. See, 15% of NASH will progress to cirrhosis and 7% of cirrhosis will develop HCC. This is a global problem, especially in Calicut where there is lots of eateries. I am also a beneficiary. But still, think about this. Forget about hepatitis B, hepatitis C. This NASH is going to affect us more. What are the three important pillars of health and fitness? Anyone? Price us, please distribute. Three important pillars. Diet, exercise, sleep. I think all the 3% should get. Please. That's it. Simple. Physical activity, sleep and malnutrition. Next is quick questions. Most important organ for health and fitness? Govi sir.
Next question. Most important organ for health and fitness? Brain is a sufferer. Again, sufferer. അയ്യോ മസിൽ ആ യുവാവിന് കൊടുക്കൂ പരിപ്പോടാ. Seriously, skeletal muscle is the organ of longevity. There are so many sciences I don't discuss. Increases BMR, glucose sink, myokines. Actually, we should shift the metabolic load to the myocyte from hepatocyte and adipocyte. Shift the metabolic load to myocyte from hepatocyte and identify this personality. Busy surgeon. Joshit Balan, plastic surgeon in Thrissur. Plenty of time, priority. Time means priority for all these. Second most important organ for health and fitness. Jimmy, I did not ask as a question. Sorry. He is focusing on an organ, but that is a distractor. That is a distractor. Second most important organ. See, there can be distractors. A bit more. No. Gut is there, but more specific. What in gut? Oh, who said bacteria? One of my favorite, younger colleague. We are not, thank you for the answer. So it is gut microbiota. Why I am saying this? Because, not I am saying this, why I am highlighting this? Because, our body, distribute the prices, okay? Our body has DNA material. What percentage of our DNA material within us belong to us? Who said 1%? It is a complete leak I questions. Please 1%, sir. Who said actually? But 1%, yes, exactly. See, just imagine the DNA in this body. Don't confuse Nityananda Saraswati. Nityananda, the DNA in this body is only 1%. 99% of the DNA in this body belong to somebody else. So get that point. Very, very important. So gut microbiome, you read about all those things. It's very, very important. Next is most important 3 parameters to assess health and fitness. Distractors will be there. Not HbA1c. BMI never. Salman Khan's BMI is in the unhealthy range. Aryanadu Shivashankaran, sorry. Arnold Schwarzenegger. This is BMI is on the obese range. Resting pulse rate. 1. VO2 max. Read about VO2 max. Next is hand grip strength. Identify this personality. Hand grip. Just see his hand grip. Vinu Roy, very busy plastic surgeon, Thrissur. He has time of. So body weight and BMI is not at all. How do you calculate resting pulse rate? In the morning, it's not sleeping pulse rate. That is for thyroid issue. In the morning, when we wake up, just sit in the bed for just 1 minute, relax, and then have the pulse rate. That should be very less as possible. Next point I want to highlight is nurture your happy hormones. See, then Google about all these hormones, how to improve dopamine content in our body, how to improve serotonin, how to improve endorphin, how to improve oxytocin. Oxytocin I'll highlight. Why do you want to hug people? Whether it is pets or your family members, your lovers, your setups, whoever. Why do you want to hug them? No. See, no, I'm talking about science behind this. It improves your oxytocin. Oxytocin is such a happy hormone which we can actually imbibe, which we will get only through physical relations. It's not through phone call. It's through physical relations. So that is why people hug each other. Next time, whenever you are deficient, you are unhappy, hug someone, adi kittadu nokkiya madi.
Very important. So nurture. Now we will come to the 3 topics. First is nap. This picture can be a bit confusing. Sleeping between 2 ladies, അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Seriously, but sleep is more important. Very, very important. That is important. Whom is immaterial. So biggest, see, who competes with Amazon Prime? Is it Netflix? സ്ലീപ്പ്. നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിനെ വിറ്റാണ് ഇവന്മാർ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മറക്കരുത്. 9:45 10 മണിക്ക് കട അടക്കി, അതിനുശേഷം വേണ്ട, നമുക്ക് ഈ പരിപാടി വേണ്ട. സീരിയസ്ലി, ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിനെ കൊന്നിട്ടാണ് ഇവർ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് വെബ് സീരീസ്, എന്ത് വേണോ ആയിക്കോ, ഇൻസ്റ്റ, എന്ത് കുന്തമായിക്കോ, സ്ക്രീനാണോ, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കില്ലിങ് അവർ. So sleep is the fountain of youth, whatever. Role of sleep, read about all those things. One important thing, sleep deprivation can cause low testosterone levels. So guys, ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചോ. No, see, at least for that sake you sleep, man. Normal requirement of sleep, minimum 8 hours, 7 to 9 hours. Athletes actually need more sleep. Any idea, Usain Bolt, how long he usually sleeps during his training period? 10-11 hours. 10-11 hours. Any idea what time Hrithik Roshan switch off his home lights and everything? എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഒന്നുമില്ല. 7 PM. 7 PM 7:30 കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ മെയ്ഡുകൾ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങും. അതെങ്ങനെ എനിക്കറിയാമെന്ന് ചോദിക്കരുത്. എനിക്കറിയാം. Calicut surgeon, sir, he is a prototype. I know Dinilal very well. He is very itchy. He will ask me. So see, the next point is, this deep sleep will get in the N3 and N4 phase of non-REM. The rapid eye movement is not the important. That is also important. So in order to get 1.5 to 2 hours of deep sleep, where actually our repairs happen, we need to have 8 hours on bed. Next question. A person routinely sleeps from 10 PM to 6 AM, 8 hours. Somebody alla, most of the youngsters sleep from 3 AM to 11 AM. കഷ്ടപ്പെട്ട 7:55 എഴുന്നേറ്റ് 8 മണിക്ക് വരും. Which is more important, or both are equal or not? Are they same? Sleep quality? No. See, we know it because we can only compensate low sleep partially, not fully. So cumulative sleep debt, ഇന്ന് 5 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയില്ല, അത് നാളെ 15 മണിക്കൂർ ആക്കി കളയാം, അത് നടക്കത്തില്ല. ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പറ്റും. So we cannot compensate for low sleep. പോയത് പോയി. ടൈം പോലെയാണ് സ്ലീപ്പും. പോയത് പോയി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്നോ നാളെയെങ്കിലും we should learn to improve sleep. Next is, we need to have good amount of melatonin. സോ മെലറ്റോണിൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ രാത്രി നേരത്തെ ഉറങ്ങിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ പകൽ ഉറങ്ങിയാൽ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ചോദിക്കും നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഷിഫ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഓക്കെ, കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ ടൈം. ബട്ട് അല്ലാത്തൊരു ദിവസം ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്ലീപ്പ് വെരി ഏർലി. ആൻഡ് മോർണിംഗ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അവർ സർക്കേഡിയൻ റിതം. ഒരു 6 AM, 6:30 AM, 7 AM ഒരു സൺലൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ അവർ ഹോർമോണൽ മില്യൂ വിൽ ഇംപ്രൂവ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ മെലറ്റോണിൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു മെലാനിൻ. മെലറ്റോണിൻ കുറയുമ്പോഴാണ് വൈറ്റ് ആവുന്നത്. The most important cause for grayness of hair is this, actually low sleep, nothing else. My father was a school teacher. His first gray hair was at the age of 55. No tension. 4 മണി കഴിഞ്ഞാൽ കട അടച്ച് വീട്ടിൽ വരും. വേറെ ഒരു പരിപാടിയില്ല, കുറച്ച് കൃഷിയും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഒന്നുമില്ല, ഒരു സ്ട്രെസ്സില്ല, ഒരു ലാബ് കോളിയില്ല, ഒരു ബൈലിലേക്കില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഒരു മീഡിയ അറ്റാക്കും ഇല്ല, ഒരു നേഴ്സ് സ്ട്രൈക്കും ഇല്ല. ദയവ് ഇതൊന്ന് പറയരുതേ പോയി. Absolutely. So no stress for them. And see, stress, loss of sleep directly related to melatonin, melanin and this thing, നമ്മുടെ steroid hormones. Okay, so my kind request, after 9 PM, avoid a phone call to any person. Elective ആണെങ്കിൽ send a WhatsApp message, please, each other. But a patient in casualty, we need to discuss with the unit chief, definitely call. But otherwise, elective messages after 9 PM വിളിക്കരുത്. എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച്, സോറി. അവോയ്ഡ് നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ്. ആസ്പം അമ്മൂമ്മയുടെ, വലിയച്ഛൻ്റെ, അപ്പൂപ്പൻ്റെ, ഇളയച്ഛൻ്റെ മോൻ മരിച്ചുപോയി, മോള് മരിച്ചുപോയി, അത് ഇന്നറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഉറങ്ങട്ടെ, നാളെ രാവിലെയെങ്കിലും അറിയിച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ ചേച്ചിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, ദൂരെയുള്ള എല്ലാ മോർട്ടാലിറ്റി രാത്രി 9:30 വിളിച്ച് പറയും. അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിർത്തി ചേച്ചി, കാര്യം പിറ്റേന്നായാലും എന്തായാലും രാത്രി ഞാൻ 10 മണിക്ക് ആ മരണം അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ പോകുന്നില്ല, അത്രയും ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് അല്ല. ദെൻ വൈ ഷുഡ് വി ഡിസ്റ്റർബ്?
ദർ ആർ സം ഹാക്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് സ്ലീപ്പ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പിക്ചർ എടുത്തോ. ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, തണുപ്പ് വേണം. അത് എ സിയോ കൂളറോ, കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ബെറ്റർ. ലൈറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കണം. പിന്നെ അവോയ്ഡ് നോയ്സിങ്. പിന്നെ നല്ല മ്യൂസിക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടോ. മാഗ്നീഷ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സംതിങ് നോൺ ആസ് ഡാർക്ക് ഷവറിങ്. പുതുതായിട്ടൊന്നൊരു സാധനമാണ്. വൈകുന്നേരത്തെ കുളി ഇരുട്ടിലാക്കണം. See, when I was a kid, I was from a rural area known as Calicut, Vamanapuram area in this thing. So we used to have evening showers in the riverside. കുറച്ചൊരു ഇരുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു 6:45, 7:15 ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷവർ ഇൻ റിവർ, ദെൻ കം ബാക്ക്. കട്ട സ്ലീപ്പാണ്. ഇരുട്ടിൽ കുളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വീട്ടിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റൂമിനകത്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കുളിച്ചോ. സി, ആഫ്റ്റർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി വണ്ടറിങ് വൈ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സ്ലീപ്പ്. സ്ലീപ്പ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആഫ്റ്റർ സം ടൈം. എന്ത് ചിരിക്കുന്നേ? എന്റെ പൊന്നെ, ആംബിയൻസ് വേണ്ട. So read about dark showering, which is also important. Just even ഈ വീഡിയോ ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. He goes to his ഭരണങ്ങാനം ഏരിയ. അവിടുത്തെ ഒരു റിവർ ഉണ്ട്. ഐ ആം ടു എക്സ്പ്ലോർ ദിസ് ഏരിയ. ഒന്ന് താഴ്സൺ എന്നാണ് ഇവൻ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവന്റെ ബാച്ച്മേറ്റ്സും എല്ലാവരും അടിയിലുള്ള പായലിൽ പിടിച്ചാണ് നീന്തുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇത്രയും നന്നായിട്ടൊരു 15 മിനിറ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയി അല്ല, വട്ടവർ. നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ടു, ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. രാത്രി ഒരു ചോറി കോൾ വന്ന്, സാറേ പൾസ് റേറ്റ് ഈസ് നൗ 94 from 92, വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു? അങ്ങനെ ഒരു റെസിഡന്റിന്റെ കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ റെസിഡന്റിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും മനസ്സിലെങ്കിലും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഡോണ്ട് ചെക്ക് ദ ക്ലോക്ക്, ഡു നോട്ട് പിക്കപ്പ് യുവർ ഫോൺ. ഇത് രണ്ടും മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അഥവാ 3 മണിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ലെങ്കിൽ എടുക്കും, തേക്കും, അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വേണ്ടത് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കും. വട്ടവർ. സി, ഞാൻ പറയുന്നത് കഴിവതും ഡോണ്ട് ചെക്ക് ദ ക്ലോക്ക്, ഡു നോട്ട് പിക്കപ്പ് യുവർ ഫോൺ ചെയ്യുന്നതിൽ സോറി. നൗ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ഫ്യൂവൽ. സി, ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലെറ്റ് ഫുഡ് ബി ദൈ മെഡിസിൻ ആൻഡ് മെഡിസിൻ ബി ദൈ ഫുഡ്. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എന്താ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ബിഫോർ ദാറ്റ്, ദ ഫുഡ് യൂട്ടൻസിൽസ് ബെസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലാസ്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, സെറാമിക്. എന്തോന്നാണ്, വിളമ്പാനും കുക്ക് ചെയ്യാനും നോൾട്ട എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞില്ലേ? അതുപോലെ കുക്കിങ്ങിനും സെർവിങ്ങിനും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, സെറാമിക്. ട്രഡീഷണൽ പോട്ട്, മിട്ടിക്ക ചട്ടി ഇല്ലേ, മറ്റേ നോർത്തിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ, അത് കൊള്ളത്തില്ല. നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള എർത്ത് ആൻഡ് പോട്ട്സ് യു ക്യാൻ യൂസ്. Simple, avoid paper, plastic, thermocol. Microplastics are available, and mode of cooking is also important, and who cooks for you is also important. ഫുഡീസിന്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇത്രയും ഞാൻ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് തെരുവിളിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വാട്സാപ്പിൽ. മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺ ഫോർ ഓൾ മാക്രോവാസ്കുലർ ഡിസീസസ്. ഒരു സംശയവുമില്ല. നെക്സ്റ്റ്, ബെസ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സോഴ്സ്. വൺ പ്രൊഫസർ ഇൻ കാലിക്കട്ട്, ഗ്യാസ്ട്രോൻട്രോളജി, മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോൻട്രോളജിയുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്, the incidence of IBD, Crohn's and UC is becoming very high in India nowadays. At least Kerala, it's increasing. ഒരു റീസൺ നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ പ്യൂരിഫൈഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കൾച്ചറാണ്. എ ഡീപ് വെൽ ഇൻ എ റിമോട്ട് വില്ലേജ് വിത്തൗട്ട് മച്ച് കണ്ടാമിനേഷൻ, സോയിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ, നമ്മളെ തൊട്ടിൽ ഇടിച്ച് കോരിയെടുക്കുന്ന പച്ചവെള്ളം അതുപോലെ കുടിക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. അതിൽ ബാക്ടീരിയ കാണും, ഫംഗൈ കാണും, കുറച്ച് മഡ് കാണും, നിങ്ങളുടെ റയർ ട്രേസ് എലിമെന്റ്സ് മുഴുവൻ കാണും. അതാണ് ആക്ച്വൽ മിനറൽ വാട്ടർ. എന്നെ കൊല്ലരുത്, നാളെ ഞാൻ അതാണോ കുടിക്കുന്നത് ചോദിക്കരുത്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ നല്ല ഹോട്ടൽസിലും ഇതാണ് വെക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് മിനറൽ വാട്ടർ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണോ? RO വാട്ടർ കിടിലമാണ്, ഇത് കിട്ടിയ ഇത് തന്നെ കുടിക്കുക. മിനറൽ വാട്ടർ നല്ല വെയിൽ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ചുട്ട് പഴുത്ത് വരുന്ന സാധനമാണ്. നമ്മുടെ ചെയർമാനും ഉണ്ട് ഒരു മിനറൽ വാട്ടർ ബോഡി, ഗോകുലം അക്വ. ദൈവീത് അതിനെതിരെ അല്ല പറയുന്നത്. സി, വട്ടവർ. പിന്നെ ഒന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പഴയ ടീച്ചർ, സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ്, മൈ മദർ വാസ് ഓൾസോ എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ, സ്ഥിരം കൊണ്ടുപോകും ഒരു കുപ്പി വെള്ളം. ഒരു തെറ്റുമില്ല, ഒരു നാണക്കേടും വിചാരിക്കേണ്ട ഫോർ എനി ജെൻഡർ. ഫൈബർ റിക്വയർമെന്റ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഗഡ് മൈക്രോബ് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ലെനയുടെ ഒരു ഡയലോഗ്, ലെന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പഴയ, നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മറ്റാരൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. കറക്റ്റാണ്. വി ആക്ച്വലി ഈറ്റ് ഫോർ അവർ ഗട്ട് മൈക്രോബയോട്ട. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ഇറ്റ്സ് ആൻ MCQ. വാട്ട് ഈസ് ദി ഫ്യൂവൽ ഫോർ കൊളോണോസൈറ്റ്? കോളൻ ലൈൻ എപ്പിത്തീലിയം. ഫ്യൂവൽ ഫോർ കൊളോണോസൈറ്റ് ഈസ് എനിബഡി?
കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്രേറ്റ്. അതാണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ, ഒറ്റ മനുഷ്യർ നോക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് സ്ലൈഡിൽ. സാറിന് കൊടുക്ക ഒരു പ്രൈസ്. പക്ഷെ ആൻഡ് ഹൂ സിന്തസൈസസ് ബ്യൂട്രേറ്റ്? നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മന്തി, ഞാൻ അതിന്റെ റൈം പറയുന്നില്ല, മന്തിയിലുണ്ടോ? who actually see gut microbiota from fiber, all this food, they actually creates butyrate for our colonocyte. അപ്പൊ പിന്നെ അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് എങ്ങനെ വരാതിരിക്കും? So think about that. So eat fiber, fiber, fiber. Junk food definition everyone knows. That means low nutritive value and high calorie value. ഒറ്റ ചോദ്യം, ഫിസിഷ്യൻസ് എന്നെ കൊല്ലും. വാട്ട് ഈസ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ്? Insulin deficiency, insulin resistance, nothing. It is chronic carbohydrate toxicity. Pidicho. Chronic carbohydrate toxicity. The same thing is with Masled also. Sir, enna kollale sir. For a long time, we have come to know that diabetes is a nutritional disease, a dietary disease, which you don't need any drugs at all. The earlier definitions have gone down the route, because it's not a chronic progressive disease at all. It is an acquired disease. When we use a carbohydrate toxicity, it used to be called as carbohydrate toxicity syndrome. The latest definition as per WHO is a reversible metabolic state caused by one single factor, chronic accumulation of fat in organs, easily treatable. Diabetes disease does not require any drugs for it. Right. Can't agree more. He is 72 years. ആണുങ്ങളെ പ്രായം പറയരുതെന്നാണ്, പക്ഷേ സാറിൻ്റെ പെർഫോമൻസസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ദ വേ ഹി ടേക്സ് ഹിംസെൽഫ് ഫോർവേഡ്. ഞാനും പ്രതാപൻ ചേട്ടനൊക്കെ ആ പ്രായം എത്തുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എത്തിയാൽ അതുപോലെ ആവുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സത്യമാണ്. സി സമ്മൺ ഹു ആക്ച്വലി കുറച്ചൊരു കെയർ എടുത്താൽ മതി, നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടും. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സി ദീസ് ആർ ദ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് സ്ലൈഡ് സർ. These are the classic junk foods everyone knows: payasam, ice cream, cola and everything. But these are also junk foods according to Dr. Jacob George, neurologist Kottayam. Any carb without attached fiber is a junk food. It is also known as nude carb. Where arthavilla, it is actually so then how can I improve? These are some traditional Kerala breakfast. See, കുറച്ച് പുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, കടല കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3 എഗ് വൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഗ്രീൻ സലാഡ് ഉണ്ട്, ശകലം തലേദിവസ ചിക്കൻ്റെ ബാക്കിയുണ്ട്, 3 ചെറുപഴമുണ്ട്. ഹെവിയാണ് തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. 2 കഴിച്ചാൽ മതി. 7 മണിക്ക് കേസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിക്കും, 10 കഴിക്കും. ഇതൊരു ലഞ്ചാണ്. ചോറ് വളരെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, കുറച്ച് ഏതോ ഒരു തോരനുണ്ട്, കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ഒരു തൈരുണ്ട്, കുറച്ച് കറിവെച്ച മീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളുണ്ട്. ഡിന്നർ വേറും വേവിച്ച പച്ചക്കറിയും, ദെൻ കുറച്ച് എഗ് വൈറ്റ്, ശകലം ഫ്രൂട്ട്സ്, കുറച്ച് സലാഡ്. ഡിന്നർ ഇങ്ങനെയാക്കി. സപ്പോസ് ട്രാവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലരുത്. ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഞാൻ പാഴ്സൽ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത്. പൈസ ചിലവാക്കാൻ മടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് അമ്മ വീട്ടിലൊരു അമ്മച്ചിയെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അമ്മച്ചിയുടെ മെയിൻ പരിപാടി അതാണ്, പാഴ്സൽ എടുക്കുക. അതിലും ചോറ് കുറച്ചാൽ മതി. ആൻഡ് പാഴ്സൽ അവർ ഓൺ ഫുഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. സെലിബ്രേഷൻസ്. കേക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായിട്ട് ഓടുകയാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടുകയാണ്. ഹൗസ് വന്ന ട്രീറ്റ്, ഹൗസ് പോയ ട്രീറ്റ്, സ്യൂറൽ ബയോപ്സി ചെയ്തിട്ട് അവനെ കൊണ്ടൊരു ന്യൂറോ സർജൻ ആക്കിയിട്ട് അവന് അതിൻ്റെ ഇത് പാവപ്പെട്ട ഇതിനെ കൊണ്ടൊരു സെബേഷ്യസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് യുവർ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചിലവ്. കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പൊന്നെ. ഷീ ഈസ് ഡോക്ടർ ആരതി, ഷീ ഈസ് ആൻ അനസ്തെറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ലാത്തൂർ. അവരുടെ 17th വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയിലാണ് ഫ്രൂട്ട് കേക്ക്. ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈവൻ ജിമ്മിൽ ഇപ്പം തണ്ണിമത്തൻ വരെ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ചക്ക അരക്ക് അവിടെ വെച്ച് വലിയ പാടാണ്, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. വരിക്കച്ചക്ക കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവരും ഓരോ ചോള കൊടുത്താൽ മതി. വാട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് ഈസ് ഓൾ നാച്ചുറൽ ഫുഡ്സ് ആർ ഹെൽത്തി. ഹെർബൽ എല്ലാം ഹെൽത്തി അല്ല. ഒതളം കനോട്ട് ബി ഹെൽത്തി, അത് മറക്കരുത്. ഓൾ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ആർ അൺഹെൽത്തി. ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്യൂസസും ഷേക്സും ഒഴിവാക്കുക, പകരം ഈക്വലായിട്ടുള്ള കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ചോദിക്കും, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? രാവിലെ 10 AM ബ്രേക്ക്, വൈകുന്നേരം 4 PM ബ്രേക്ക്. ഒരു ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പം ഷുഗർ പീക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ഗ്രേസ്ഫുൾ ഗ്രാജുവൽ ഒരു ഷുഗർ കട്ടുണ്ട്. ഷുഗർ, ജാഗറി, കരിപ്പോട്ടി, കോൺ സിറപ്പ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നസ്. ഈ 5 സാധനവും ചേരുന്നത് ലീസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. കാർബ് സോഴ്സസിന്റെ ബെസ്റ്റ് സോഴ്സസ് ഹോൾ വെജിറ്റബിൾസും കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും. എ സീസണൽ റീജിയണൽ റോ ചക്കപ്പഴം ഈസ് ഫാർ ബെറ്റർ ദാൻ കിവി. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ കിവീസിനെ കൊന്ന്, അത് വേറെ കാര്യം. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്ലോബൽ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്. വേൾഡ് കപ്പ് അത് ട്രോള് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വാട്സാപ്പിൽ, സെയിം തിങ്.
So, and another dialogue, the one directly taken from a plant, chedi, is a food. But manufactured in a plant or factory is not a food. It's a processed food. Next, see, this is food. Vegicha potato or sweet potato. When it is boiled, it is food. പക്ഷേ അതിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സും. ഈ വാല്യൂ എവിടെ നിന്ന് പോയെന്നറിയാമോ? അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ മറ്റവൻ്റെ പോക്കറ്റിനകത്താകുകയാണ് മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ. സോ വാല്യൂ ഹാസ് ബീൻ ആഡഡ് ടു ദ പോക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മാനുഫാക്ചറർ. അത് മറക്കരുത്. സോ ഗിവൺ എ ചാൻസ്, ദിസ് ഈസ് ഫുഡ് ബട്ട് നോട്ട് ദാറ്റ്. സിമിലർലി ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി, അവനെ കഞ്ഞി എന്ന് വിളിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് ആൻഡ് കുക്കീസ്, ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ല അത്. നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ. ശകലമെങ്കിലും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വരും. ഒരിക്കലും കഞ്ഞിയും പൊട്ടറ്റോയും നിങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഓൾറെഡി നമുക്ക് ബൈ the chance of our stress and habitus and issues, we have excess fat. Excess weight എന്നൊരു യൂസ് ചെയ്യരുത്, പകരം excess fat. അത് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഷുഡ് ബി എ കാലറി ഡെഫിസിറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മെയിൻഡ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് സപ്പോസ് വി നീഡ് 1600 കാലറീസ്, നമ്മൾ 1400 കടിച്ചാൽ മതി. 200 സ്റ്റോർഡ് ഫാറ്റിൽ നിന്ന് വരണം. അതെങ്ങനെ വരും? അതിനൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് 7 AM to 7 PM എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 7 PM, ആഫ്റ്റർ 7 PM to 7 AM 12 hours ഐ ഹാവ് ഉള്ളി തിളപ്പിച്ചെറിയ വെള്ളം. ബാർലി വെള്ളമോ അല്ല, അതെല്ലാം കാലറി ഉള്ളതാണ്. പകരം ആ ഒരു രീതിക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അത് ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. അത് വേണമെങ്കിൽ 12 hours ആക്കാം, 14 hours ആക്കാം, 10 hours ആക്കാം, നമ്മുടെ കാലിബറും വർക്കിംഗ് പാറ്റേണും അനുസരിച്ച്. then only we can have the utilization of already stored fat. And മറക്കരുത്, it improves testosterone levels. At least for that sake, decrease the fat content of our bodies. നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. വൈ ഡു വി പുട്ട് അപ്പ് ഫാറ്റ്? വെയിറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഇല്ല. ഐ എം നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ യൂസിങ് ദറ്റ് ടേം ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എൻ ഇംബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വേഴ്സസ് എനർജി ഇൻടേക്ക്. എപ്പോഴാണ് ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് കൂടുന്നത്? നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ റവന്യൂ വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ് റോറിങ് സർജൻസ് ഹിയർ. അവർക്ക് സ്പെൻഡിങ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, അപ്പം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അനദർ പ്രോബ്ലം, എനിത്തിങ് എക്സസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കാർബ്, ഫാറ്റ് ഓർ ഈവൻ പ്രോട്ടീൻ, excess will be stored as fat. അല്ല, excess stored as protein അല്ല, excess stored as carb അല്ല. മാക്സിമം ഗ്ലൈക്കോജൻ everyone knows 24 to 48 hours കിട്ടത്തുള്ളൂ. So excess carb and fat is stored as fat. So basically when we are on a calorie deficit diet, we need to be very, very careful. It's a bit harsh dialogue, but the fool that eats till he is sick must fast till he is well. കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിന് പോകണമെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ. വാട്ട് അബൌട്ട് ദി പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻസ് ഫുഡ്? ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ്. മുയലിൻ്റെ ഇറച്ചി തിന്നണം, കാട്ടുമുയൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്ന് തരുമോ? ഇല്ല. വി ഹാവ് ടു റൺ ആഫ്റ്റർ, റൺ. സിമിലർലി ഒരു ഫ്രൂട്ട് പറിക്കണം, ഒരു ട്യൂബർ കിളച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നട്ട്സ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, ട്യൂബേഴ്സ്, ഒക്കേഷണൽ മീറ്റ്, എവറിത്തിങ് വാസ് ഏൺഡ് ബൈ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. അതായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലം. അന്ന് ഇത്രയും വലിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ്, ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് റോൾ ഓഫ് എക്സസൈസസ്. വാട്ട് ഈസ് ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ്? എനിബഡി ക്യാൻ സേ ദ കൊളോക്കിയൽ ടേം ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ്. എവ്രിവൺ നോസ് ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ്സ്. വാട്ട് ആർ ദേ? ഇറ്റ് ഈസ് ബോഡീസ് futile attempt to bridge the gap and instability of adjacent bones because of deficient muscles and ligaments. മസിൽ വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവൻ ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് സിമെന്റ് ഇട്ട് തേച്ച് നമ്മുടെ പാച്ചപ്പ് ചെയ്യത്തില്ലേ, അതുപോലാണ് ഈ ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ് വരുന്നത്. സോ ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ്സ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. നെക്സ്റ്റ്, ഐ വി ഡിസ്ക്. ഈവൻ ഐ ഹാവ് സം സെർവിക്കൽ സ്പൈൻ ഇഷ്യൂസ്. ആരുടെ മൊബൈൽ ഇതെടുത്ത് നോക്കിയാലും കാണുമായിരിക്കും. റീസൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സറൗണ്ടിങ് മസിൽസ് ആർ വീക്ക്. So that is the importance of this patient has a periambular tumor, this patient has a periambular. ആരെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാറേ? രണ്ടും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, എക്സലന്റ്. ബട്ട് whom you are happy and comfortable? This patient has more muscle mass. So sarcopenia, അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. Dynapenia, again read about this. So whenever you see hepatosteatosis, look for myosteatosis and pancreatic steatosis. ഇനി മൂല ഏത് സീറ്റ് കണ്ടാലും you look at all these fatty replacement of muscle, fatty replacement of pancreas as well as liver. It actually denotes the metabolic syndrome status of our patients whom we are going to operate. 5 pillars of physical activity. One is endurance, the cardio.
Second is strength training, then flexibility exercise, balancing, agility. These are the 5 types of exercise. ഇത് 5ഉം വേണം. അതാണ് പോയിന്റ്. പണ്ടത്തെ 10 years ബാക്ക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? കാർഡിയോ ബ്രിസ്ക് വാക്കിംഗ് അത് ഇതില്ല. ആ പറഞ്ഞ കാർഡിയോളജിസ്റ്റല്ല ഇപ്പൊ ജിമ്മിലുണ്ട് 4 strength training. അവർക്ക് തന്നെ ഡേറ്റ വന്നു, ഇഷ്ടം പോലെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആയി. ദി സൈസ് ഓഫ് ദി കാഫ് മസിൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ചാൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ്. അതും പേപ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, ഞാൻ അതൊന്നും കോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ എൻഡുറൻസ് എക്സസൈസ് നമുക്കറിയാം, സ്വിമ്മിങ്, സൈക്ലിംഗ്, ജോഗിങ്, ടെന്നീസ്, ബാഡ്മിന്റൺ. ഒരു ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം, അത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് എൻഡുറൻസ് എക്സസൈസസ്. ദർ ആർ മെനി അയൺമാൻ സർജൻസ്. നേരത്തെ കണ്ടത് ഇതിൽ ആരാണെന്നുള്ളത് അറിയാം. സോ ദിസ് ഈസ് ബിബിൻ. ബിബിൻ വേറെ റേഞ്ച് ആണ്. ഹി ഫൈൻസ് ടൈം, ഇഷ്ടംപോലെ കേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അസോസിയേഷനിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്, ബട്ട് ഹി ഫൈൻസ് ടൈം ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. ഭയങ്കര അയൺമാൻ ആണ്, മറ്റാണ് മറിച്ചതാണ്. ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പിന്നാമ്പറം കണ്ട കക്ഷി ജിബുവും മാക്സിമം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന കക്ഷിയാണ്. സോ they are actually doing very well in profession and everything, but they find time. So strength training is important. We need to, male, female, younger, elder, no confusion. Anna madam also needs muscle. There is no seriously, she was one of the very strong subject PGs when I was a UG in Trivandrum. You also need any age gender. She's Dr. Josna, a radiologist from Thrissur. She finds time for herself. നല്ല വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് അവർ അഗെയിൻ ദ സെയിം ജോഷിത് ബാലൻ ഓൺലി. ജസ്റ്റ് സീ ദിസ് ലേഡി. ഇത് ഇപ്പോഴും വാട്സാപ്പിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. അറ്റ് 70 ഐ കുഡൻ ലുക്ക് അറ്റ് മൈസെൽഫ് എനിമോർ. ഒരു 70-year-old ലേഡിയാണ്, എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോ. ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സ്ലോ തിങ്, ബട്ട് എനി ഏജ്. പക്ഷെ ഷുഡ് ബി ഡൺ അണ്ടർ ഗൈഡൻസ്. ഒന്ന് നോക്ക്, തിരിഞ്ഞു നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോക്കിപ്പോവും. അല്ല, സി ഐ എം ടെല്ലിങ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് വേ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഈസ് ഡോക്ടർ ആരതി. യോഗയും വേണം, സ്ട്രെച്ചിങ് വേണം, ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. സ്ട്രെച്ചിങ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫോടെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളാണ്. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എന്ത് രസമാണെന്നുള്ളത്, ബോറടി മാറി കിട്ടും. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബാലൻസിങ് എക്സസൈസസ്. ഡോക്ടർ ഇത് സ്ഥിരമുള്ളതല്ലേ, ICUവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വൻ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കും അവിടെ കസേര ഉണ്ടോ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് സേക്ക് ICUവിൽ ഷൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ബാലൻസിങ് എക്സസൈസസ്. ഡോക്ടർ ദീപക് ദാമോദരൻ, എനി ഐഡിയ? സ്പോട്ടർ, ഷീസ് ഡൂയിങ് എ ബാലൻസിങ് എക്സസൈസ്. അറിയാമോ? കോളേജ് ഗേൾ അല്ല, ഷീസ് എ വെരി മിഡിൽ ഓർഡർ സർജൻ. Dr. Tulsi Chotai, she was very right now in Caritas, was working in GA surgery. So balancing exercise, all these are projected with their permission only. Next is agility training. Agility means something very fast. See, agility training, ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതെന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, ഒരു പേപ്പട്ടി ഓടിക്കാൻ വന്നു, അപ്പം മൊബൈൽ ആപ്പൊന്നും എടുത്തിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, 108 വിളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. എടുത്ത് ചാടി ഓടി അടുത്ത പാരപ്പറ്റി കയറി ഒരു വീട്ടിൻ്റെ മുകളിലോ മതിൽ ചാടി നമുക്കൊന്ന് സ്വയം ഒരു എസ്കേപ്പ് മെക്കാനിസം വേണം. അതാണ് ബേസിക് ലൈഫ് സ്കിൽ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അജിലിറ്റി ട്രെയിനിങ്. സോ ഇൻ അവർ 60s and 70s, actually we should not be having this, but our aim should be healthy at least for our lives in whatever. So common saying, there is only ഒരേ ജീവിതമുണ്ട്, എന്ത് വേണോ കാണിച്ച് ജീവിച്ചോന്ന് പറയും. പക്ഷേ ടുവേർഡ്സ് ദി അതേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ 50, ആഫ്റ്റർ 40 മറ്റുള്ളവരുടെ ഹെൽപ്പില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റി അത്രയും നല്ലത്. സോ ഈറ്റ്, ഡ്രിങ്ക്, crave and be merry, or nap, fuel, core and be happy. We can, this guy, that is Jacob Thomas sir, he is പഴംപൊരി അല്ല സ്നാക്ക്, എക്സസൈസ് സ്നാക്കിംഗ് എന്ന് പറയും, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വർക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ, സോ നോ സമോസ, നോ ബനാന ഫ്രൈ. So warm up is always important before anybody who is actually starting, and cool down phase is also important. Never overdo any kind of activities. I've never get fascination by these marathon runners, because autopsy studies have shown that marathon runners have stiff heart. ഭയങ്കര മോശം ഹാർട്ടാണ്. കാര്യം എപ്പോഴും 190 മണിക്കൂറുകളോളം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് അത്രയൊന്നും വേണ്ട ജീവിക്കാനായിട്ട്. എല്ലാം ഒരു മോഡറേഷനിൽ ചെയ്യണം. വി ഷുഡ് നോട്ട് ലാൻഡ് ഇൻ സഡൻ ഇവന്റ്സ് വെനെവർ വി സ്റ്റാർട്ട്. സോ ബി വെരി പേഷ്യൻറ്റ്, ബി വെരി വെരി പേഷ്യൻറ്റ്. ക്യാൻ സീനിയേഴ്സ് ഡു ഇറ്റ്? ഈ 2 വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനി സീനിയേഴ്സ് ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, നോ ഡൗട്ട്. എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം പിള്ളേരെ? നമ്മൾ മൊബൈൽ തേച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവരും തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ only thing is that just take them along whenever you are doing it. Just give some time. ചിലപ്പോൾ 9th, 10th, +1, +2 ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. Just take them along since their childhood, because they will do what we do. Exercise is for all. If we cannot run fast, run slow. Then if you cannot run fast, walk fast.
വി കനോട്ട് വാക്ക് ഫാസ്റ്റ്, വാക്ക് സ്ലോ. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഇതൊന്ന് കാണിച്ചേക്കാം. എന്ത് ചെയ്താലും എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം. സ്മോളസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. വട്ട് എവർ വി ഡു, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പിനെസ്, ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ്, ആൻഡ് വി ഷുഡ് എയിം ഫോർ, വി ഷുഡ് എൻജോയ് ആൻഡ് ഡു വട്ട് എവർ വി ഡു. സി, ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് നടക്കത്തില്ല. എന്നാ ചാട്ടമാണെന്ന് നോക്ക്. സോ ബേസിക്കലി ഡൂയിങ് എക്സസൈസ് വിതൗട്ട് എനി പർപ്പസ് ഡു നോട്ട് റെൻഡർ എനി ഗ്രേറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ്. നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു ഫിറ്റ്നസ് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാ ചാട്ടം. Doesn't happen on a period of on a single day. So to sum up, exercises, 50% of our exercise should be strength training, 25% cardio, 10% balancing, 10% flexibility and 5% agility. ഇത് ഒരു ഡേറ്റയും അല്ല, എനിക്ക് റാൻഡമായിട്ട് തോന്നിയതാണ്. To sum up exercises, 90 minutes a day, 6 days per week, any age, any gender, no extremes in physical activity. പോകരുത്. 5-6 ബാഡ്മിന്റൺ ഡബിൾസ് കളിച്ച് അവിടെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യരുത്. ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് പ്ലാൻ ആഫ്റ്റർ ആസ് പെർ അവർ ഫാറ്റ്, മസിൽ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ്, ഒപ്റ്റിമൈസ് കാർഡിയക് സ്റ്റാറ്റസ്, ബാക്ക് പെയിൻ, നീ പെയിൻ, എക്സെട്ര ബിഫോർ ഹാവിംഗ് ഹെവി. Consult a good doctor who actually do health and fitness. Don't blame family history for lifestyle diseases. Obesity doesn't run in the family. Actually, nobody runs in the family. എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Lifestyle diseases don't run in the family. That's it. So 3 pillars of health and fitness: deep sleep, 8 to 9 hours a day, healthy fiber, protein rich raw food, least processed carbs with attached fiber, all 5 components of exercises, individualized plan for each one of us, under guidance, support and each other. Changes in health, not to post in Insta, ചുമ്മാ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമ്മുടേതായ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരിക്കലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് നോക്കരുത്. ടൈം വേഴ്സസ് പ്രയോറിറ്റി. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വി നീഡ് ടു കട്ട് സംതിങ് ടു ഗെറ്റ് മോർ. ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇത്തിരി പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടായി അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്താൽ പിന്നെയും ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു എൻഡും ഇല്ല. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ വൺ ഹൂ വിൻസ് എ റാറ്റ് റേസ് ഈസ് സ്റ്റിൽ എ റാറ്റ്. ഒരിക്കലും പുലിയൊന്നും ആവാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും റാറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഓടിയിട്ട് പുലിയൊന്നും ആവാൻ നാൻ പോകുന്നില്ല. സെൽഫ് കെയർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ബൈ ചാൻസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവർ ചോയ്സ്. എനി ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർ ഹെൽത്ത്, ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നില്ല, വിൽ ഹാവ് എ ലോങ് കട്ട് ഐദർ ഇൻ അവർ മൈൻഡ് ഓർ ബോഡി. പക്ക. എല്ലാവരും ചോദിക്കില്ലേ, ബാരിയാട്രിക്കിന് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഹൂ ഡോണ്ട് നീഡ് എ ഫോർമൽ ജിം, ഗോസ് വിതൗട്ട് സെയിങ് ദെയർ ഡെയിലി വർക്ക് ഈസ് ദെയർ കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. ഇതിലെല്ലാം ഉൾപ്പെടും. അവർക്ക് വേണ്ട. ദിസ് മാൻ ഈസ് വെരി ഫേമസ് ഫോർ ഹിസ് 6 pack, വെരി മാനുവൽ ലേബറർ. ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. വൈ ഐ എം ആൻ അഡ്വക്കേറ്റ്. നല്ല മോശമായിരുന്നു 5 years മുമ്പ്. Grade 3 fatty liver, altered LFT, severe back pain. I thought my career is going to end. പക്ഷേ ക്രമേണ ഐ വുഡ് സേ 95-98% ഐ എം ഓക്കെ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 4 to 5 years. Thanks to all the supermodels who actually politely agreed to post their videos in this presentation. And thank you so much for the wonderful listening. Doctor, it's been a very marvelous presentation about lifestyle disorders and how to carry on with your life. This instance, I am reminded about Einstein said many years ago, that life is like riding a bicycle. To keep your balance, keep moving. And moving at one time of the day is not, as you get older, the way you do your activities will also change. You can't do a running at the age of 75, 80, but do brisk walking in the morning. But what matters is not exercise at one time of the day, limit your activities to several times, small episodes of physical activity, entire day you got to do. Another thing I want to point out is, you mentioned lots and lots about the food to eat, what to eat, but what you eat matters more than, when you eat matters more than what you eat. It's some sort of a timed eating is one of the keys to modern health, good health. Sir, the first point is very well scientifically proven. Suppose you have total 90 minutes of exercises, doing at one particular time in the evening or morning versus 15 minutes exercise snacking every 2 hour, 3 hour, 4 hour. The 15 minutes exercise snacking every 2 hour, 4 hour is best to prevent lifestyle disease. But practically we cannot do, sir. Being surgeons, we cannot do that. That is the best. That is the best. What you said, the first point is super. Means our day, 24-hour activity, except during sleep, should have frequent physical activities. That is what point. Whenever you can do that, no?
Whenever you can. Yes, You can do that. Yes. Whenever we can. Depends on definitely. the job that you do. Yes. And you have to sleep during night. Man is scheduled to eat during daytime only. Twilight. Finish it off. And your last meal should be at least 300 hours before you go to bed. Yes. Switch off all the blue lights, no mobiles, nothing. Expose yourself to the sun in the morning. Melatonin, sleep, quality of sleep. Because the modern day lifestyle means that you're hurting your gut microbiome every single day. It is suggested that about 30% of gut cells are lost, damaged during daytime. It is during deep sleep that your body repairs it and makes it ready for the next day. Unless you get deep sleep, it's just not possible. Unless your gut is quiet, the brain can't work. As simple as that. And every disease begins in the gut. And treatment should be through the gut. Hippocrates long ago, this is what he said. Every disease begins in the gut. And therapy should be through your diet first and foremost. Then only drugs and stuff like that. What are drugs? They're chemicals with preservatives. The more you eat it, you damage your gut lining, your liver, your kidneys, and all your organs simultaneously. That is. Sir, yesterday, there was a talk by Gigi, weekly academic session in the Gastroenterology department. Dr. Gayatri Goban, medical oncologist, was presenting. The response to immunotherapy and chemotherapy is directly related to the gut microbiome. Got it. If you have a good microbiome, response to immunotherapy, chemotherapy, not chemo, immunotherapy and targeted therapies are much better. So, gut microbiome is a simple sadhanam. May I also tell you one thing? Sir. Gut microbiome transplant is now known. Yes. Because your shit has a value. Your shit. Filter it. Get the microbiome healthy individuals. Transfer it to people who have autoimmune disorders. They disappear. Everything is connected. Yes. Youngsters will not get any point from my talk. Seriously, I'm telling you. See, what is I'll tell one philosophy which I thought in surgical learning, why we should work with surgeons, very senior surgeons, experienced surgeons. You will be showing camera to lab colleague for at least 50 cases, 60 cases, then you start. Reason? You assist Whipples for so many in 3 years during your MCH training. And why? When there is ample opportunity to learn from others' mistakes, why you should insist that every mistake I should make and learn from my... Similarly, that's the only reason why I'm sharing all these things. I've committed lots of mistakes. കുറച്ച് പേർക്ക് ഹാസ്യമായിട്ട് തോന്നാം ഇതെല്ലാം. ദാറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ്. കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഏജ് അങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ മക്കളും ആ ഏജിലുണ്ട്. Take it from me. Seriously, I'm telling you. You should not commit so many mistakes to, by the time ഫിനിഷ് ലൈൻ വരെ ഓടിയിട്ട് പിന്നെ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോഴേ സ്ലോ ആയിട്ട് പോയാൽ മതി. പ്രഥമൻ സാർ. ഈ മുടി വെച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് I know you before 4 years you were having a different altogether a different course. Is it to match your body or is it due to something else? Sir, എന്തിനാണ് എന്നെ നാറ്റിക്കുന്നത്? ഞാൻ പച്ചക്ക് ചോദിക്കട്ടെ. See, I don't mind showing my നന്നായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി. When the number is less, what can you do? Grow it, patch it. ഇപ്പൊ ആരും ചോദിക്കത്തില്ല മുടി കുറവാണോ മുടി കുറവാണോ. I am coming to the point. Sir, within 6 months ഇത് ബാക്കിയും പോകും. അല്ലല്ല, I am coming to the point. No, actually സാധാരണ എനിക്ക് കാശുള്ളവരോട് അങ്ങനെയുള്ളവരോടൊന്നും ഭയങ്കര അസൂയൊന്നുമില്ല. But I am very jealous of your last 4 years where you are going through a very good transition from your old body to a new body. Actually, he should be a role model for all the അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞ് കൈപ്പടിക്കരുത്. No. സർ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. See, sudden events can happen. എന്റെ ലൈഫ് പ്രൊഫൈൽ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, വളരെ മോശമാണ്, ഇപ്പോഴും മോശമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യരുത്. എനിക്കെതിരെ കണ്ണാടി പിടിക്കരുത്. ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. കാര്യം മെനി പേഴ്സൺസ് വിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഇഫ് യു ആർ സീരിയസ് ഇനഫ്. അല്ലാണ്ട് തിരിച്ച് നാളെ എനിക്കൊരു അക്യൂട്ട് അവന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ വീഡിയോ അതുകൂടെ എടുത്ത് ട്രോൾ ചെയ്യരുത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ടു എനിവൺ. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ശക്തിയില്ലാത്തതിന്റെ അതാണ്. Regarding one point, I'm with you. Sir. The
you said Usain Bolt. Ah. No, now he's in a position not to walk even the sir. proper way. Kashtamana, So I kashtamana. think doing one form of exercise And extremely actually will do more harm. ആണ് എക്സ്ട്രീമിൽ പോകരുത് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഏണിങ് സ്റ്റഫ്. അത് നമ്മുടെ ജീവിത വരുമാന മാർഗമല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം സ്പോർട്സിൽ പോകരുത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബോഡി ബിൽഡർ ആണ്, അവരുടെ വരുമാന മാർഗം ഇപ്പോൾ എടുക്കട്ടെ, അഡ്രിനാലിനോ ക്രിയാറ്റിൻ സപ്ലിമെന്റോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കട്ടെ, അത് നമ്മുടെ വരുമാന മാർഗമല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം സ്പോർട്സിന് പോകരുത്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത്. There is a different aspect for this. If you stop these things, you will get more harm than good. Because അങ്ങനെ പറയുന്നത് no, I'll tell you. Sir, Most of the sports persons whom we know, they all had a sudden demise because സാറേ ഇതൊരു സ്ഥിരം പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ പറയും സഡൻ ഡെത്ത് എമംഗ് സെലിബ്രിറ്റീസ് വൈൽ വർക്കിംഗ് അറ്റ് ജിം, വൈൽ ഹാവിംഗ് മാരത്തൺ, ഈവൻ ടാറ്റ മുംബൈ മാരത്തോൺ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ, ബാക്കി നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തറിയാം എത്ര മോർട്ടാലിറ്റി വരും, അതൊന്നും പുറത്തു വരത്തില്ല. ഞാൻ ആറ്റുകൾ പൊങ്കാല എത്ര പൊള്ളൽ വരും, എത്ര ഡെത്ത് വരും, അത് പുറത്തു വരത്തില്ല. ടാറ്റ മുംബൈ മാരത്തോണും അതുപോലെയാണ്, പക്ഷേ നമ്മളതങ്ങ് ചെയ്യും. ഇതിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനക്ഡോട്ടൽ കേസസ് അങ്ങ് ഹൈലൈറ്റഡ് ആവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡെത്ത് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ വൈൽ ഹാവിംഗ് സെക്സ്, വൈൽ ഹാവിംഗ് പാസിംഗ് മോഷൻ, വൈൽ റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ, വൈൽ ഡൂയിങ് പരദൂഷണം, ഇതൊന്നും ഹൈലൈറ്റ് ആവത്തില്ല. സഡൻ ഡെത്ത് ഡ്യൂറിങ് എക്സസൈസ് വന്നോ തീർന്നു, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റഡ് ആവും. സത്യമല്ലേ? ഇനി ജനറലി ഈ പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റീസിന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം സ്ലീപ്പാണ്. അവർ 4 hours, CEOs 3 hours, 3.5 hours, 4 hours ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ 5 മണിക്ക് 4 മണിക്ക് ജിമ്മിൽ പോകും. അത് പറ്റൂല. ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരെണ്ണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത്. എക്സസൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലീപ്പ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത്. സാറ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ മീഡിയം ലെവലിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം, നിർത്തരുത്. എന്താ സാറേ? സാറേ സത്യം പറയാമല്ലോ, ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്, ഈവൻ ദോ മൈ ടോക്ക് വാസ് ഫ്യൂവൽ, കോർ ആൻഡ് നാപ്പ്, ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഓൾ ദീസ് സ്ലീപ്പ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഒരു ഓങ്കോളജിയും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഐ നോ ദർ ആർ മെനി സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ്, നമ്മുടെ DD ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ശ്രീകാന്ത് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഓങ്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും പറയുവാണ്, ഡേ ടൈമിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് അവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തന്നെ ആൾക്കാരുണ്ട്, സ്വന്തം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് 1.5-2 മണിക്കൂർ കിട്ടണം, അതിന് 8 മണിക്കൂർ കടന്നു കൊടുക്കണം. അതാണ് ഓങ്കോളജിയിലെ ഒരു പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ. നമ്മുടെ ഫുൾ റിപ്പയർ, നമ്മുടെ മെമ്മറി, പകല് പഠിക്കുന്നത് രാത്രി മുളച്ചു വരും സാറേ, അവിടെ വരും. അത് വരുന്നത് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബോഡിയുടെ റിപ്പയർ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലാണ്. അത് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ, വിച്ച് ഐ സ്റ്റിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ആഴ്ചയിൽ 4 ദിവസം 5 ദിവസം പറ്റുന്നുണ്ട്, 2 ദിവസം പോവാണ്. ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീണ്ടുപോകും, ഗട്ട് ക്ലബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവും, ASI മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവും, അങ്ങനെ എല്ലാം പോവും. സോ ഒന്നിനു വേണ്ടി മറ്റു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത്. സോ സ്ലീപ്പ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റിപ്പയർ എല്ലാം നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. സെല്ലുലാർ ലെവലിലും DNA ഡാമേജ് എല്ലാം അപ്പോഴാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്പർ 2 ഈസ് ഫുഡ്, 3rd ഈസ് എക്സസൈസ്. അജേഷ് ഭായ്, ഒരു ഡൗട്ട്, നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് അവൈലബിൾ ആയ ആളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അയാൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അയാൾക്ക് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സസൈസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാല്, ലൈക്ക് ഹൗ ഡു യു ഗോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ഈസ് ഇറ്റ് സ്ക്വാട്ട് ഓർ ഈസ് ഇറ്റ് വാക്കിംഗ് ഓർ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളെങ്കിൽ എന്ത്? ഈ 5 എണ്ണത്തിന്റെ ശകലം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സൂപ്പർ. ഓക്കെ, ഈ സ്ക്വാട്ട് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ, there are 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സസൈസസ്. അതായത് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ്ങിൽ 3 കില്ലർ സാധനങ്ങൾ. ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ്, റുമാനിയൻ ഡെപ്പ് ലിഫ്റ്റ്. 2 ലിഫ്റ്റിംഗ് അറൌണ്ട് 90% ഓഫ് യുവർ ബോഡി വെയിറ്റ്. റീസൺ പറഞ്ഞുതരാം. 10ാം ക്ലാസ് വരെ എല്ലാ ജോലിയും വീട്ടിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു, എല്ലാം. ഇനി പറഞ്ഞ ഇമോഷണലാക്കാതെ എല്ലാ ജോലിയും വീട്ടിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ മാത്രം ഇതിൽ കണ്ടില്ല, നിങ്ങളുടെ മാത്രം കണ്ടില്ല. നമ്മളത് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നാട്ടുകാർ കാണിച്ചാൽ മതി. അല്ല, അത് ശരിയാവില്ല. പിന്നെ ഞാനിത് ചെയ്തു, അത് തന്നെ പ്രശ്നമാണ്. ഞാനും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ ആം ആക്ച്വലി ഓൺ അമംഗ് യു. ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയത് ഷെയർ ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ 1-2 വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് തരാം. അതായത് ചെറിയ ടൈമിൽ നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്ന കൊച്ചു എക്സസൈസ്. ഹിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ്റർവൽ ട്രെയിനിങ്, അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അധികം കളയാനില്ല, ശക്കലം പൊടിക്ക് ഫാറ്റേ ഉള്ളൂ. അല്ലല്ല, മീൻസ് അധികം കളയാനില്ല. പിന്നെ അബ്സല്യൂട്ട് വെയിറ്റ് ലോസ് കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക്. നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ലോസ് കിട്ടത്തില്ല, പകരം ഫാറ്റ് ലോസ് വിത്ത് മസിൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്.
ഡെഫിനറ്റ്ലി വരും. I have one serious doubt. 20 മിനിറ്റ്സിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഷാർപ്പായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്ന് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ്, നാളെ കാർഡിയോ, മറ്റന്നാൾ ബാലൻസിങ്ങും അജിലിറ്റിയും, അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകാൻ We പറ്റും. take repetitions. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് പൊസിഷനും കാറും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ, 3/4 മണിക്കൂർ, 1 മണിക്കൂർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു നഷ്ടം വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഒന്ന്, രണ്ട്, അടുത്ത തലമുറ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, സത്യം, ഇതെന്റെ ടോക്കല്ല, അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. അവരെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര ലേസി ആവും. I rest my case. അവര് ഭയങ്കര ലേസി ആവും, സത്യമായിട്ട് സാറേ ലേസി ആവും. സോറി, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. അയ്യോ പ്ലീസ് അജേഷ്, പ്ലീസ് സാർ, അജേഷ് പറയട്ടെ സാർ, എന്തോ ഒരു പോയിന്റ് വന്നു. I closely watch that, follow that group, even though I am a lurker. Sir. So when we lift your 80% of your body weight to 90% body weight, I heard that it is risky to hold your breath or some kind of Valsalva bar that can precipitate cardiac. വത്സൽവയുടെ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞുതരാം. ഇനിയിപ്പം അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കമന്റ് കേട്ടിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. സപ്പോസ് ഒരു നല്ലൊരു ബെറി അന്യൂറിസം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, അത് റപ്ചർ ചെയ്യും, ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് ഒന്നും വേണ്ട. ജനശതാബ്ദിയിൽ ഇവിടെ വരുന്നതിൽ തന്നെ റിസ്ക് ഇല്ലേ? നാളെ തിരിച്ച് വന്ദേ ഭാരതിൽ പോകുന്നതിന് റിസ്ക് ഇല്ലേ? ആ റിസ്ക് ലൈഫിൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് സാർ, അത് കറക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സ്ലോ ആയിട്ട് ഗ്രാജുവലായിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി പേരൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. വീട്ടിലെല്ലാ പണിയും ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. പിന്നെ 9th വരെ സ്കൂളിൽ ഓടിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ, സ്പ്രിൻ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ലൈഫിൻ്റെ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് മറന്നു, പ്രയോറിറ്റി മുഴുവൻ മാറി. MS എടുക്കണം, MCH എടുക്കണം, അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം, അവിടെ പോയി ട്രെയിനിങ്, ഇവിടെ പോയി ട്രെയിനിങ്, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരണം. ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ജീവിച്ച് പോവും. ഇപ്പം എൻ്റെ ലുക്ക് വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, റെഗുലറായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി സൗത്ത് കേരളയിലെ കുറേ പേര് പേഷ്യൻ്റ് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ വർക്ക് നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ. 36 വയസ്സിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും മിണ്ടത്തില്ല. 26 വയസ്സിൽ നെവർ. ഇപ്പം 49 49 കണ്ട എൻ്റെ ഏജും വെളിയിലാക്കി 49 ആയി. സോ ഇപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. There's 24 hours in a day. Sir. If you sleep 8 hours, you have 16 hours left. 16 hours left for daytime activity. You can essentially take half to 1 hour every day for your exercise activities. Sir. Whoever you are, however busy you are, it is no difficult sparing half an hour every day. That is 1 hour, because you have 16 hours in a day for worthwhile activities. Yes. Daytime. You can do that. Manage your time appropriately. And that is it. And prevent sarcopenia by all means, because Yes. that is the one that will kill you slowly. Sir. Slowly. Thank you. Now I invite Dr. M. P. Shah sir to present the certificate to PG presenter. I invite R.D. Vijaykumar sir to present the memento to Lakshmanan sir. I invite Pradhaman sir to present memento to our guest speaker. Now the vote of thanks. First of all, I would like to express my sincere thanks to our respected senior faculty members for their presence and guidance. I extend my heartfelt gratitude to our dear Lakshmanan sir for sharing his memories. Thank you, sir.
I would also like to express my deepest gratitude to our guest speaker, Dr. Arun Kumar, for his wonderful video presentation. The topic he discussed is something very relevant, especially for young surgeons who encounter this problem in their daily practice. The importance of food, exercise, and adequate sleep for surgeons is very important, yet often neglected reality. And he explained it beautifully. Thank you, sir, for such an interactive and informative talk. My sincere appreciation goes to our postgraduate president, Dr. Shaima Thomas, for her confident and well-delivered presentation. I would also like to extend our sincere thanks to our sponsors, Sun Pharma, for their generous support in making this program a success. Finally, I thank all my friends, teachers, and colleagues and postgraduate students for their active participation and support. Once again, thank you all. Now we shall conclude with the national anthem. Janagana Mana Adinayaka Jaya Bharata Bhagya Vidata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladi Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे Jaya 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 He. Now the meeting is adjourned for dinner and fellowship. Thank you. Good night.